इयत्ता 8वी गणित मॅथ्स. आजचा आपला घटक आहे क्षेत्रफळ, एरिया. क्षेत्रफळ यामध्ये आपण मागील भागामध्ये समांतरभुज चौकोनाचे क्षेत्रफळ, समभुज चौकोनाचे क्षेत्रफळ व समलंब चौकोनाचे क्षेत्रफळ या क्षेत्रफळांची सूत्र व त्यावर आधारित उदाहरणे अभ्यासलेली आहेत. त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचं सूत्र सुद्धा आपण अभ्यासलेलं आहे. त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ बरोबर 1/2 पाया गुणिले उंची. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल is equal to half into base into height. In this triangle ABC, BC is the base, paya, and AM is the height of the triangle, त्रिकोणाची उंची. यापैकी कोणत्याही दोन गोष्टी दिल्या तर आपण तिसरी गोष्ट काढू शकतो. If base and height is given, we can find out area of the triangle. If area of triangle and base is given, we can find height. Similarly, if area and height is given, we can find out base of the triangle. आता त्रिकोणाची उंची दिलेली नसेल, परंतु त्रिकोणाच्या 3 बाजूंची लांबी दिली असेल, तर त्या त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ कसे काढतात ते आपण आता बघणार आहोत. बघा, त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ काढण्यासाठी आपल्याला त्रिकोणाचा पाया आणि उंची लागते हे आपण बघितलं. पण जेव्हा उंची दिलेली नसते परंतु त्रिकोणाच्या 3 बाजूंची लांबी दिलेली असेल तर त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ कसे काढतात ते सूत्र आपण आज अभ्यासणार आहोत. नाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल व्हेन द हाइट इज नॉट गिवन बट लेंथ्स ऑफ 3 sides of a triangle are given. Now in this figure, this is a triangle ABC. Okay. Now take BC as A, AC as B and AB as C. So let A, B, C be the lengths of side BC, AC and AB respectively. Now we know that perimeter of a triangle is equal to sum of the lengths of the sides of the triangle, right? तर त्रिकोण ABC च्या बाजूंची लांबी ABC आहे, याची आपण परिमिती काढूया. परिमिती बरोबर A अधिक B अधिक C, तिन्ही बाजूंची बेरीज. सो पेरिमीटर विल बी इक्वल टू A plus B plus C. आता या त्रिकोणाची आपल्याला अर्ध परिमिती काढायची आहे. तर अर्ध परिमिती काढण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? परिमितीला हाफने गुणावं लागेल. ओके. सो अर्ध परिमिती बरोबर A plus B plus C upon 2 किंवा हाफ into A plus B plus C. So to find semi perimeter, we have to divide this perimeter by 2, or we can say multiply the perimeter by 1 upon 2, right? So semi perimeter of triangle ABC will be equal to A plus B plus C upon 2. Now when the height is not given but lengths of 3 sides of a triangle are given, in that case we need to find semi perimeter of that triangle. Remember, okay? Now dear friends, remember when the 3 sides, that is lengths of 3 sides are given, and with the help of these 3 sides we are finding the area of a triangle. This formula is given by Heron, and therefore this formula is known as Heron's formula. Heronचे सूत्र. So this is a triangle ABC with BC as A, AC as B and AB as C. We know that semi perimeter of this triangle will be equal to
A plus B plus C upon 2. Okay, this is the semi-perimeter. Now, semi-perimeter is S. With the help of these three lengths, we can find out semi-perimeter, and with the help of this semi-perimeter, we can find the area of this triangle with the formula which is given by Heron. तर त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ या अर्धपरिमितीच्या सहाय्याने आपण काढू शकतो आणि ते सूत्र आहे वर्गमुळात s इंटू s मायनस a इंटू s minus b into s minus c. So this is Heron's formula. Area of triangle will be equal to square root of s. S is semi-perimeter into s minus a into s minus b into s minus c. So this formula is known as Heron's formula. So let's see how to calculate the area with the help of this formula. एका त्रिकोणाच्या बाजू 17 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर व 26 सेंटीमीटर आहेत, तर त्या त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ काढा. आपण थोडक्यात आकृती काढून घेणार आहोत. So if the sides of a triangle are 17 centimeter, 25 centimeter and 26 centimeter, find the area of the triangle. आकृती आवश्यक आहेच असं नाही, but for safer side we will draw a triangle. Okay. Now after drawing this triangle, let's name this as ABC. Now A is equal to 17. Let's take A equal to 17, B equal to 25 and C equal to 26. Okay. Now how to give this A? So in front of A equal to 17, this is A, B and C. We want to find area of the triangle. Now to find the area, here height is not given, only the lengths of sides of a triangle are given. Therefore, we need to find semi-perimeter of this triangle. So first write down the formula. Semi-perimeter is equal to S is equal to A plus B plus C upon 2. Okay. Keeping this value of A, B, C in this formula, S will be equal to 17 plus 25 plus 26 upon 2. Add this 17, 25, 26. Doing addition, 6 plus 5, 11 plus 7, 18. Carry 1. Total is 68. Okay. 2 to 4 and 2 6, 68. Therefore, S will be equal to 68 upon 2. Dividing by 2, we will get 2 ones are 2. Here, 2 threes are 6 and 2 fours are 8. Therefore, S will be equal to 34. Okay. So, semi-perimeter of this triangle is 34. Now, we want to find area. आता आपल्याला क्षेत्रफळ काढायचं आहे. आपण ABC च्या किमती लिहून घेऊ. S आपण काढलाय 34. आता हेरॉनचा फॉर्म्युला. Area of a triangle is equal to S into S minus A into S minus B into S minus C. Okay. So, is equal to under root S is 34. 34 minus A is 17. Next, S minus B, therefore 34 minus 25. And S minus C, 34 minus 26. Okay. Now, let's solve this. 34 into 34 minus 17, that is 17.
34 minus 25, 9, and 34 minus 26, which is 8. Okay, so 34 into 17 into 9 into 8. आता हे आपण एवढं शोधलं. आता हा गुणाकार आपण केला. See, observe this carefully. If we multiply this figure, again we have to take square root of whole these multiplication. And this process is very complicating. Okay, तर आपण हा गुणाकार करून त्याचं वर्गमूळ काढायला गेलो तर ती जी पूर्ण प्रोसेस आहे ती खूप किचकट होणार आहे, कॉम्प्लिकेटेड होणार आहे. अँड देअरफॉर instead of that, here we will factorize these numbers. कसं आता फॅक्टर्स पाडायचे? Now see, square root of 4. So in square root of 4, how we will write this? Is equal to 2 into 2, right? That will be equal to 2. Square root of 9 is equal to under root 3 into 3, which will be equal to 3. This we have learned in the chapter square root, cube root, right? So we know that when we write twice number in the square root, that number is the square root of that number itself. So same process we will do it here over here. Now see here 34. Here 17 is there. So we can write 34 as 17 2s are 34. Okay. Similarly 9 we can write it as 3 into 3. So 17 into 2 into 17 as it is. 9 is 3 into 3. Okay, now see here. I will take another. This is for 17. 17 into 2, that is 34. Next 17 as it is here. Next 9. 9 is writing as 3 into 3. And 8. See here. 8 will be we can write it as 2 into 2 into 2, because already 2 is over here. So 2 into 2 into 2 into 2, that is 16. So 17 into 17, that is 17 square. 3 into 3, that is 3 square. And 2 to the 4 to the 8 to the 16. 16 is 4 square, right? Therefore, which will be equal to, after taking square root, we will get 17 into 3 into 4. And this will be equal to 17 3s are 51 into 4, which will be equal to 204. So, area of this triangle will be equal to 204 square centimeter, because the lengths are given in centimeter. Okay, now remember, only the process is here calculating square root. वर्गमूळ काढणं ही पद्धत या ठिकाणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. आणि वर्गमूळ काढण्यासाठी आपल्याला काय करायचे आहेत? ह्या ज्या दिलेल्या संख्या आहेत त्या स्प्लिट अप करायच्या आहेत इझी वे मध्ये. सोप्या पद्धतीने आपल्याला त्या स्प्लिट करायच्या आहेत. कसं करायचं ते तुम्हाला मी आता सांगितलं बघा. 34 17 दुने 34. 17 ऑलरेडी आहेत, म्हणजे 17 गुणिले 17 आपल्याला मिळते 17चा वर्ग. 9 3 गुणिले 3. आणि 8 ही संख्या आपण 2 गुणिले 2 गुणिले 2 या रूपात लिहिली. या ठिकाणचे 2 या ठिकाणी गेले, म्हणजेच 2 into 2 into 2 into 2, this is 16, and 16 is 4 square. So in this way we can find the area of the triangle when the 3 sides are given.